Dear students, welcome for online classes for the subject Financial Accounting 2. Myself Sri M.S. Ujjainimat, Commerce Lecturer, KLE's MP College of Commerce, Raibag. Dear students, in this subject, that is Financial Accounting 2, let us know about the syllabus. The syllabus contains 5 units. The first unit is Consignment Accounts. In this unit, you are studying what is consignment, the various terms related to consignment, and you are studying methods of accounting in the books of consignor and consignee, and also you are studying the two methods, that is cost price method and invoice price method. So consignment is a type of trade where the goods are sold or sent to another person to be sold on commission basis. The object of such transactions is to increase the sales by a dealer or by a business organization. Next, the unit 2 is branch accounts. Branch means it is a separate section or outlet opened at a different place by a business organization to increase the sales. So, in this unit, you are studying the meaning of branch, the types of branches, the methods of accounting of branches by debtor system and stock and debtor system. That means there are two systems of accounting, and you are studying only the accounting of dependent branches under cost price method and invoice price method. When branch accounting records are kept separately, the head office is in a position to know the results of every branch. That means when a particular branch is not making expected profit, then the management or the head office can take the decision to improve such branches, or they should be closed at the earliest. So, when branch accounting records are kept separately, this helps to take important decisions for the management. And the object of opening outlets or shops at different places is again to increase the sales or to expand the business. Next, unit 3 is hire purchase accounting. It is also a type of trade, or it is an agreement between two persons where the goods are sold on, and the payment of or the price of the goods has to be paid by the purchaser in installment basis. So, when the buyer or purchaser is not able to purchase the asset by paying full cash price of the assets or goods, then an option is allowed to make payment in installments. So, he will purchase the assets and pay the cash price in installments. So, again, such type of trade or transaction is to increase the sales. And in this unit, you are studying accounting treatment in the books of
hire purchaser and hire vendor or seller, and we are preparing hire purchase chart to know to calculate the interest and also cash price and installments, and you are studying journal entries and ledger accounts in the books of hire purchaser. Next, unit 4 is partnership. Here you are studying the concept of limited liability partnership. That means you are studying a new form of business organization in partnership which has to be established according to Limited Liability Partnership Act 2008. So it is a new form of business organization in partnership, and in this unit you are studying the objectives, the meaning of LLP, and the objectives and features of LLP. LLP means Limited Liability Partnership, and you are studying the difference between the traditional partnership and this new partnership, and you are studying merits in conversion of joint stock companies into limited liability partnership, and you are studying the final accounts of LLP, that is profit and loss account. It is called income statement and balance sheet and it is called statement of assets and liabilities. These two have to be prepared in prescribed format as stated in this LLP Act. So you have to prepare the final accounts of LLP in prescribed forms in this unit. Next, unit 5 is about cooperative society accounting. Here you are studying theory only and there is no any problems. So you have to know about the introduction of about cooperative society accounting, need for cooperative society accounting, the registration procedure for cooperative societies, the types of societies, and the books of accounts to be maintained by these societies. And you are also studying accounting standards applicable to cooperative society accounting. Next, you are studying types of audit and provisions of Cooperative Societies Act. So there are 5 units in this subject, and let us study the first unit, that is consignment accounts. First, we have to know the meaning of consignment. Consignment means one person send the goods to other person to be sold on commission basis on behalf of and at the risk of sender of the goods. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸರಕು ರವಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಡೀಲರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸರಕು ರವಾನೆ, ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ there are we have to know the meaning of two persons, that is consignor and consignee. Consignor is a person who sends the goods to be sold on commission basis on behalf of and at the risk of the sender of the goods. So the person who sends the goods is consignor. The person who sends the goods on consignment basis is called consignor, and the goods so sent
ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಂದರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಡೀಲರ್. ಇವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಮಿಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನಿ. The person who receives the goods to be sold on commission basis on behalf of and at the risk of the sender of the goods is called consignee. The goods so received are called consignment in words. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಂದರೆ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನಿ is also called an agent of the principal. ಕನ್ಸೈನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕನ್ಸೈನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕನ್ಸೈನರ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕನ್ಸೈನಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕನ್ಸೈನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಸರಕುಗಳು ಉಳಿದರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿದು ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕು ಕನ್ಸೈನರ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Next we have to know the meaning of commission. The reward or remuneration payable to the consignee for the efforts made by him for selling the goods is called commission. ಕಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ದಲ್ಲಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಂದರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಕಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಕಮಿಷನ್. ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ an extra commission in addition to the usual commission. When consignee gets del creditor commission, then he has to bear the loss on account of bad debts which arise from credit sale of goods by the consignee. So when the object of giving del creditor commission is to bear the loss on account of bad debts which may arise on account of credit sales by the consignee. ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಮಿಷನದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂಥ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಉದ್ರಿ ಹಣ ವಸೂಲಿಯಾಗದೆ ಹಾನಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕನ್ಸೈನಿಯೇ ಭರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. It is also an extra commission payable by the consignor to the consignee and it is calculated on the total sales. The object of giving overriding commission is to push up or to increase the sales of the new product in the market. To push up the sales of new product in the market. So
The object of giving such commission is to motivate the consignee to push up the sales of new product in the market. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಿಷನ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಕಂಸಾನಿಯು ಹೊಸ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪೇಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಸಾಯಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಅಥವಾ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to know the meaning of pro forma invoice. Pro forma invoice is a statement which is sent by the consignor to the consignee along with the goods, and this statement contains the particulars as to description of goods, the quantity and the price of goods and other necessary information. The pro forma invoice helps the consignee to sell the goods. That means consignee comes to know at what price the goods have to be sold which are sent by the consignee. So pro forma invoice helps the consignee to make sales. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ವಿಕ್ರಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಾದರಿ ಬಿಕ್ರಿ ಪಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸರಕುಗಳ ಜೊತೆ ಕಳಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ವಿಕ್ರಿ ಪಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸರಕುಗಳ ವಿವರಣೆ, ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋ ಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ವಿಕ್ರಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಂಸಾಯಿನಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to know the meaning of account sales. Account sales is also a statement sent by the consignee to the consignor, and this statement contains the details as to the sale proceeds realized of the goods and the expenses incurred by the consignee, the commission payable to the consignee, and the net amount due to the consignor after deducting the advance, if any, paid by the consignee. So account sales is a periodical statement. It is a periodical statement sent by the consignee to the consignor, and it gives the details as to the sales and also the expenses and the net amount payable to the consignor. So I will also send the notes about the meaning of these terms separately in Google Classroom, and also I will send the syllabus, and you are required to make notes separately. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಏನೆಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಟರ್ಮ್ಗಳ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಟರ್ಮ್ಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.